So a very good morning to all. Here I am going to discuss page number 176 of 10th class, example 15, example 16, example 17 and 7.2 exercise also. 7.2 exercise, some problems. So I am going to share the screen. So example 14. Example 14. Find the 1 minute. Find the coordinates of the points of trisection. Here trisection means trisection. So 1 minute, I'm going to clear this. So trisection. A trisection means the points which divide a line segment into three equal parts are said to be the trisectional points. అది టెక్స్ట్ బుక్ లోనే పాయింట్స్ ఇచ్చేసినాడు, టెక్స్ట్ బుక్ లోనే ఇచ్చేసినాడు. సో ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ నెంబర్ లైన్ అని ఇచ్చేసినాడు అనమాట. సో మనం చెప్పినాం కూడా, we discussed in the previous videos the points which divide a line segment into three equal parts. That means 1:2 or 2:1. Three equal parts are said to be the. So question anta rastunnanu nanu. Trisectional points మీ దగ్గర ఉన్నాయి, బట్ రాస్తున్నాను. Trisectional points of the line segment joining the points A 2, -2 and B -7, 4. So 1 minute. Right. Solution is so find the coordinates of the points of trisection. The points which divide a line segment into trisection means the points which divide a line segment into three equal parts. That means 1:2 or 2:1 అన్నమాట. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఒకసారి. సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. ఏం చెప్పుకున్నాం పాయింట్?
So if this is a line segment, this is a line segment. First, let the already given points is 2 comma minus 2 and B is minus 7 comma 4. Am I audible? So now here P is there and Q is there. Okay. So first one is 1:2 రేషియోలో విభజించే ఇది P అనుకోండి, 2:1 రేషియోలో విభజించేది Q అనుకోండి. So already from section formula we all know that A x1 y1 B x2 y2 intersection Pxy point is, if the ratio is intersecting ratio is m:n, then we call it mx2 plus nx1 by m plus n, then my2 plus ny1 by m plus n. That's it. So this is the formula. Now coordinates Pxy is dividing AB by m:n ratio. m:n ratio. Here trisection means 1:2 and 2:1. ఇది నేర్చుకోవాలి. 1:2 and 2:1. దీనికి ముందు థింక్ అండ్ డిస్కస్ ఉంది, అది చేద్దాం. ఓకే. సో 1:2 and 2:1 రేషియోలో విభజించే నిరూపకాలు. What are the coordinates? So second one, here what is given? A 2 comma minus 2, that means x1 comma y1. Next B what? Minus 7 comma 4. So let P and Q be the points. Let P and Q be the points of trisection. So clear ga rastunnanu, trisection of AB. Trisection means equal parts. That is AP is equal to PQ is equal to PB. So already మనం ఈ విధంగా రాసుకున్నాం కదా. సో నానా ఇది సో AP is equal to PQ is equal to PB. ఇది పాయింట్స్ అన్నమాట. ఈ విధంగా ఏ రేషియోలో విభజిస్తుంది? 1:2. These are dividing 1:2 and 2:1. So first Pxy dividing the ratio Pxy is 1:2. First thing is 1:2. So here m is 1 and n is 2 and x1 is 2 and y1 is minus 2. So as usually 1 into mx2, x2 means minus 7 plus ny1, 2 into minus 2 by m plus n, 1 plus 2. Next my2, that means 1 into 4 plus ny1, that means 2 into minus 2 by as usually 1 plus 2. The formula is mx2
plus nx1 by m plus n and m by 2 plus n by 1 by m plus n. That's it. So 1 into minus 7 is minus 7 plus minus 4 by 2. 4 plus minus 4 by 3. So minus 7 plus minus 4 means minus 11 by 3. Here plus 2. Are you there? So minus 3 by 3, 0 by 3 is equal to minus 1 comma 0. So the dividing 1:2 ratio number is pxy is equal to minus 1 comma 0. Now we have to find out the second one. Now q also divides AB, not 1:1, 2:1, divides AB internally in the ratio 2:1. In the ratio 2:1. So the coordinates of QR. So మీ దగ్గర ఉన్నదే నేను రాస్తున్నాను. So the coordinates of QR. So the coordinates of QR, Q of x comma y is equal to, here m is equal to 2 and n is equal to 1. So as usually the formula is Q of xy is equal to mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. This is the formula. మీకు కంటత రావాలి. So this is the section formula qxy. So as usually here m is 2 and q a 2 minus 2. మళ్ళీ రాసుకుందాం ఇక్కడ a 2 minus 2 b minus 7 4. That's it. So x2, here x2 is minus 7, 2 into minus 7 plus n, here n is 1, x1 is 2 by m plus n, that means 2 plus 1. Next m by 2, here m is 2, again 2 into y2 here 4. So 2 into 4 plus n into y1, n 1, y1 means minus 2 by 2 plus 1. That's it. So 2 into minus 7 is minus 14 plus 2 by 3. 2 4 is 8 plus minus 2 by 3. So minus 14 plus 2 is minus 12 by 3. 8 plus minus 2 is plus 6 by 3. So 3 4s are 12 minus 4, 3 2s are 6. So minus 4 comma 2. Minus 4 comma 2. That's it. Right. 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 So మీరు కింద ఏం రాస్తారంటే యాజ్ యూజువల్ గా therefore the coordinates of the points, the coordinates
of the points of trisection of the line segment are p minus 1 comma 0, q minus 4 comma 2. That's it. So trisection means internally it divides into three equal parts. The first part is 1:2 or 2:1, and second part, second coordinate is 2:1 or ఇప్పుడు ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ 1:2 తీసుకుంటే సెకండ్ కోఆర్డినేట్ 2:1 తీసుకోవచ్చు. దట్స్ ఇట్. ఆ విధంగా అనమాట. ఫైండ్ నెక్స్ట్ డూ దిస్ ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే రైట్ నానా. ఎనీ డౌట్స్? నో సార్. ఓకే ఓకే నాన్న. సో ఇలా మాట్లాడుకోకుండా ఉంటే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఓన్లీ ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడు మాట్లాడితేనే బాగుంటుంది. ఓకేనా? ఓకే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద డూ దిస్ ప్రాబ్లం. ఓకే. So as usually in do this problem first second చేస్తాను. So second చేస్తాను. First you can do it. Find the trisectional trisectional points joining -3 comma -5 and -6 comma -8. This is the problem. So now I am going to write solution. So I let the points be A -3 comma -5 and B -6 comma -8. Okay. So here I am going to draw the line as usually. So here A is -3 comma -5 and B is -6 comma -8. Both are minus, that's why I am taking this. So internally there are 2 points. One is P and another is Q. One is P and another is Q. That's it. So let P and Q, write down. Let P and Q be the points. Let P and Q same as usual. Let ఇందాక ఏమి రాసామో అదే రాసుకోవచ్చు. Let P and Q be the points of trisection of AB. Here I am taking A as -3 comma -5 and B as -6 comma -8. So AB, that is ఎట్లా ఉంటుంది నాన్న? AP is equal to Q is equal to AB. Okay, that's it. So therefore the coordinates of PX trisectional point అనగానే ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ 1:2 అనుకోండి, సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ 2:1 అనుకోండి, లేదా ఫస్ట్ పాయింట్ 2:1 అనుకోండి, సెకండ్ పాయింట్
1:2 అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఇక్కడ we are using section formula. సో బై యూజింగ్ సెక్షన్ ఫార్ములా అని రాయాలి. ఎప్పటికి కూడా మనం ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఫార్ములాలను ఉపయోగిస్తే అలా రాసుకునేది మనం నేర్చుకుంటాం. బై యూజింగ్ సెక్షన్ ఫార్ములా ఈజ్ ఎంఎక్స్, నోట్కి రావాలి, కంటత రావాలన్నమాట. mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n, when the ratio is m:n. ఒకవేళ m1 m2 అనుకుంటే m1 x2 ఆ విధంగా రాసుకుంటాం. కానీ m1 m2 అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను mx2 రాసుకున్నాను, mn రాసుకున్నాను అనమాట. దట్స్ ఇట్. సో pxy హియర్ మళ్ళీ ఒక్కసారి ఫార్ములా రాయమంటారా? రాస్తాను. సో ఇక్కడ రాస్తాను mx2 plus nx1 by m plus n, my2, ప్రతి చోట మీరు చెప్పిన రైట్ హ్యాండ్ టాప్ కార్నర్ లో రాసుకోవాలని, my2 plus ny1 by m plus n. సో ఈ విధంగా చేసుకుంటూ వస్తే pxy is equal to, here m is 1 and n is 2. ఫస్ట్ 1:2 తీసుకున్నాను, ఇందాక మనం 2:1 తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు 1:2 తీసుకుంటాం. ఇందాక కూడా 1:2 తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు కూడా 1:2 తీసుకుంటున్నాం. సో pxy is equal to, here m is 1, that's why 1. Here x2 is what? x2 is minus 6. So 1 into minus 6 plus n is 2. n is 2. That's why 2 into x1 is minus 3. So x1 is minus 3 by m plus n. m plus n means 1 plus 2. That's it. Next, here m1 and y2 is minus 8. 1 into minus 8 plus n2 into y1 means minus 5 by 1 plus 2. So 1 into minus 6 is minus 6 plus minus 6 by 3 minus 8 plus minus 10 by 3. సో మళ్ళీ ఇక్కడే యాప్ చేద్దాము, ఈ పక్క రాస్తాను నేను. సో minus 6 plus minus 6 means minus 12 by 3, minus 8 plus minus 10, that means minus 18 by 3. So 3 4 ja 12, that means minus 4. 3 6 ja minus 18, కాబట్టి minus 6. So trisecting, one of the trisecting point pxy is equal to minus 4 comma 6. Next, second one వచ్చేసి, here m is to n is equal to 2:1, and as usually మళ్ళీ mx2 plus nx1 by m plus n, qxy also. ఇది నోటికి రావాలన్న, my2 plus ny1 by m plus n. Here m is to n is equal to 2:1. So a. So minus 3 minus 5 minus 6 minus 8 minus 3. So a వచ్చేసి ఎంత? minus 3 minus 5. b వచ్చేసి minus 6 minus 6 minus 8 minus 6 minus 8. So q of xy is equal to m 2 into x2 here minus 6 plus n 1 into y, x1 means minus 3 by 1 plus 2. Next, my2 as usually 2 into minus 8 plus ny1 1 into minus 5 by 1 plus 2. So 2 into minus 6 is minus 12 plus minus 3 by 3 minus 16 plus minus 5 by 3. So minus 12 plus minus 3 means minus 15 by 3. Minus 16 plus minus 5 means minus 21 by 3. So
put brackets because they are minus signs. So minus 15 by 3 is minus 5. Minus 21 by 3 is minus 7. So trisectional points are first PXY. How much? Trisectional points. Can anyone tell that? Trisectional points. minus 4, 6. Minus 4, comma, minus 6 plus 6. Minus 6, sir. Minus 6. Okay. Okay. QXY is equal to minus 5, comma, minus 7. Trisectional points of required trisectional points. And rasta saripotundi kada, required trisectional points. Ante chalu. Okay na? Right? I think it is over. Now, example 15. Can I go through this? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Okay, sir. ఇది వస్తానే ఉంది. Any doubts of this problem? No, sir. Okay. Right. So I am going to the next. What is it? Find the ratio. So example problem. ఇక్కడ మనం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తామని మాట ఇచ్చినాం కాబట్టి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ 15 మీరు చేసుకోవచ్చు, బట్ నేను చెప్తున్నాను. ఫైండ్ ద రేషియో in which the y-axis divides. చూడండి, y-axis divides అంటున్నాను అన్నమాట. In which the y-axis divides the line segment joining the points. ఈసారి నుంచి అట్లా కాకుండా ఒక స్లైడ్ వేసేస్తాం దీనికి, క్వశ్చన్కు ఆన్సర్ కావాలంటే చేసేద్దాం. ఓకేనా? సో జాయినింగ్ ద పాయింట్స్ 5, minus 6 and so ఇది కూడా లేట్ కాకూడదు. Minus 1, minus 4, right? Also Yes, find sir. the point of intersection. So ఈ లేట్ కూడా కాకూడదు. Also find the, మీకు మొబైల్లో ఇంతకంటే చిన్న స్క్రీన్ చేయమంటారా? ఇంకా సరిపోతుందా? ఇంకా చిన్న స్క్రీన్ చేయమంటారా? సరిపోతుందా? ఇంతే కదా, ఇంతకంటే చేయలేదు. సరిపోతుంది సార్. ఓకేనా? ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. ఇది పాయింట్ అన్నమాట. సో మీరు బాగా గమనిస్తే దీని మీదకి పోతే తప్ప అది రాదు. ఒక్క నిమిషం. సో రైట్, దీస్ ఆర్ ద యాక్సెస్. Right.
So on x-axis, on x-axis, y coordinate or y ordinate is what? 0. On x-axis the point is x comma 0. On y-axis the point is 0 comma y. అంతే కదా, మనకు తెలుసు కదా ఇది. సో on x-axis, on x-axis y point is or y coordinate is 0 and on y-axis x coordinate is 0. అది మనకు తెలుసు. ఆ పాయింట్ ఇక్కడ వాడాలి, ఆ పాయింట్ ఇక్కడ వాడాలన్నమాట. సో రాసుకున్నాను, సొల్యూషన్ రాసుకోండి. So solution, let the ratio be, let the ratio be let the ratio be k is to 1. ఎందుకు రేషియో k is to 1 అన్నామంటే 100% మీకు ఇక్కడ ఒకసారి ఫార్ములా చెప్పినట్టు నాకు గుర్తు, ఒకవేళ చెప్పకపోతే మీరు రాసుకోండి. అది చెప్పినానో లేదో నాకైతే ఐడియా లేదు, చెప్పినట్లే గుర్తుంది. బట్ చెప్పకపోతే మీరు ఒకసారి పేజ్ నెంబర్ 170 తీసుకోండి. పేజ్ నెంబర్ 170 తీసుకోండి. ఆ పేజ్ నెంబర్ 170లో చెప్పినట్లు గుర్తు నాకు. ద రేషియో విచ్ p డివైడ్స్ b ఈజ్ k is to 1. y యాక్సిస్ ని డివైడ్ చేసే రేషియో k is to 1. అది పేజ్ నెంబర్ 170లో ఉంది. ఇది పేజ్ నెంబర్ 170లో ఉంది నాన్న. అదే నేను రాస్తున్నాను, ఎట్లా k, let the ratio be k is to 1 dividing x1 comma y1 and x2 comma y2, combining line. Is ఏమవుతుందన్న? సో రాసుకుంటారా, k is to kx2 ప్లస్ 1 into x1 రాయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ x1 రాయొచ్చు. kx2 ప్లస్ x1 బై k ప్లస్ 1 ky2 ప్లస్ y1 బై k ప్లస్ 1. y యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్టింగ్ రేషియో ఈస్ k is to 1 అంటారు అన్నమాట. అదే రాస్తాం. లెట్ ద రేషియో బి k is to 1, దెన్ బై సెక్షన్ ఫార్ములా. ఇదే దెన్ బై సెక్షన్ ఫార్ములా రాద్దామా? దెన్ బై సెక్షన్ ఫార్ములా. ఇక్కడ ఫస్ట్ 1 minute, మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకుందాం అన్న. లెట్ ద పాయింట్స్ బి, let the points be a 5 comma minus 6, b minus 1 comma minus 4. So here the ratio is k is to 1. The ratio is k is to 1. Next we will find that. So రాసిద్దామా? The coordinates of point రాసుకోండి. The coordinates of point, the coordinates of the point which divides అది ఎలా వస్తుంది అనేది నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చెప్తాను నేను. ఆ రోజు చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు, ఒకవేళ చెప్పకపోతే నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చెప్తాను. విచ్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఫ్లో దెబ్బతింటుంది. సో విచ్ డివైడ్స్ AB in the ratio k is to 1. Okay, k is to 1. Or so try to remember this: kx2 plus kx1 by k plus 1, ky2 plus y1 by k plus 1. This is the points. These are the points. Okay, sorry. Next.
సో ఏమవుతుందన్న kx2 x2 here x1 y1 is 5 comma minus 6. Next x2 y2 is minus 1 comma minus 4, minus 1 comma minus 4, and the ratio is k is to 1. The ratio is k is to 1. So as usual the formula is మళ్ళీ రాస్తున్నాను ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి మీకు kx2 plus x1 by k plus 1 and ky2 plus y1 by k plus 1. Okay, y axis ఈ విధంగా డివైడ్ చేస్తుంది, y axis ఈ విధంగా డివైడ్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో is equal to k, here k is k, x2 here x2 is minus 1 plus x1 is 5 by k plus 1 as usual గా k plus 1 రాస్తాం. Next k y2 here minus 4, k into minus 4 plus y1 minus 6 by k plus 1, k plus 1. So minus k plus 5 by k plus 1 minus 4k plus minus 6 by k plus 1. Here we have to note the point is on the sorry, the point is on the y axis because y axis divides అన్నమాట. Y axis divides అని ఇచ్చాడు కాబట్టి the point is on the y axis. So on the y axis x coordinate is 0. On the y axis x coordinate is 0. That's why in this x coordinate is minus k plus 5. So రాసుకోండి, ఈ పాయింట్ కూడా రాసుకోండి. The point lies on the y axis, lies on the y axis. మనకి ఇచ్చినాడు కదా the point lies on the y axis because y axis is dividing this line. That's why the point lies on the y axis. So and we know that on the y axis x coordinate is 0. We know that on the y axis x coordinate is or abscissia. మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు abscissia is 0. x coordinate abscissia అంటారు, y coordinate ordinate అంటారు అని ఇంతకు ముందు చెప్పాను. abscissia is 0. సో therefore మనకి ఏమవుతుందన్న ఏమవుతుందన్న so minus k plus 5 by k plus 1 is equal to 0 implies minus k plus 5 is equal to 0 because multiply చేస్తే 0 into k plus 1 is వద్దులే రాస్తున్నాను 0 into k plus 1. So implies minus k plus 5 is equal to 0. 5 is equal to k. 5 is equal to k. ఓకే, ఈ కొంచెంలోనే రాస్తానన్న, ఈ కొంచెంలోనే వేరే దాంతో రాస్తాను. సో ద రేషియో ఏమొచ్చింది నాన్న ఇక్కడ? సో ద రేషియో ఈజ్ k is to 1 that is equal to 5 is to 1. అయిపోయింది కదా. So when we put the value of k by 5 we get the answer. So దాన్ని ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడే రాస్తున్నాను. సో instead of k we put minus 5 plus 5 by
5 plus 1 minus 4 into 5 plus minus 6 by 5 plus 1. So నేను ఇక్కడే రాస్తున్నా మళ్ళీ ఆ పక్కకు పోకుండా. So minus 5 plus 5 is 0. 0 by 6 minus 4 into 5 minus 20 plus minus 6 by 6. So 0 by anything is 0, 0 comma minus 20 ఇది plus of minus 6 minus 26 by 6. దాన్ని ఏమన్నా సింప్లిఫై చేయొచ్చా? సింప్లిఫై చేయొచ్చు. 2 13 ja 26, 2 3 ja 6. So this is the answer. This is the answer. Also find the point of intersection. The point of intersection is this. The point of intersection. The point of intersection is 0 comma minus 13 by 3. Okay, Nana. Any doubts? Are you there? Yes, sir. No doubt, sir. No, okay, no doubt. Very good, very good. So can I go through the next problem? Can I go through the example 16 or example 17? So show that the points ఇంకా 10 minutes ఉంది కదా, ఈ 10 minutes లో అయిపోయాలి. Example 16. Show that the ఈ 9th లోపల అంతా అయిపోయాలి. Show that the points A 7,3, B 6,1, C 8,2 and D 8, D 9,4, sir. yes. So D 9,4. D 9,4 taken in that order. Are సో అనుష టెక్స్ట్ బుక్ ఇచ్చేసింది కాబట్టి మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్తున్నాం. వర్టైసెస్ లేకపోతే దాంట్లో ఉండేటి చెప్పాల్సి వస్తుంది. వర్టైసెస్ ఆఫ్ ఏ ప్రాబ్లం కదా, వర్టైసెస్ ఆఫ్ ఏ parallelogram. Okay, so here parallelogram. So parallelogram has 4 sides and opposite sides are equal and opposite angles are also equal. These are all we know that. So I think 9 minutes is there. Nine minutes లో అయిపోచేద్దామా? చేయగలుగుతాం. Yes. ఇక్కడికి ఉంది. This is the parallelogram. I think so. The first one is A 7,3, B 6,1, C 8,2. 8,2 and D is 9,4. 9,4. Yes. So as usually let the points or vertices of a parallelogram మీరు రాసుకోవచ్చు. అదే
let the points A, B, C, D are vertices of a parallelogram. Let the points A, B, C, D are vertices of a parallelogram. Right? Parallelogram. Okay. So we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other. We know ఇంతకు మునుపు ఒకసారి నేను ఎప్పుడో చెప్పినట్లు గుర్తు అది the diagonals of the diagonals are not equal. The diagonals are not equal అని చెప్పినామా ఇప్పుడన్నా ఏం చెప్పలేదు కదా నాట్ ఈక్వల్ అని చెప్పినారు సార్. నో నో అదే పొరపాటు చేసినాము. We know that the diagonals of a parallelogram bisect each other. ఆ పాయింట్ అప్పుడు మర్చిపోయినాం మనం. సో అది ట్రిగ్నామెట్రీ అనుకుంటా కదా. సో we know రాసుకుంటే రండి అన్న టైం అయిపోవచ్చు 6 minutes ఉంది. We know that the diagonals of a parallelogram bisect each other. Okay, so ఇప్పుడు మనం డయాగ్రమ్స్ కూడా రాయాలి కాబట్టి డయాగ్రమ్స్ ఈ విధంగా రాసుకుంటూ వెళ్తాం. నెక్స్ట్ సో ఈ విధంగా చేస్తాం. సో ఈ పాయింట్ ఏం కావాలి ఈక్వల్ కావాలి. సో therefore the midpoints of AC and DB already we have the formula midpoint of combining the line x1 y1 and x2 y2. And here m is to n section from the section formula we get this. Here m is to n is 1:1. That's it. x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. That's it. So ఈ విధంగా ఫార్ములా అన్నమాట ఇది. సో మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా. ఓకే, సో ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ. సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సో వాట్ ఈస్ ఏ 7,3, బి వచ్చేసి ఎంత 6,1, సి వచ్చేసి ఎంత 8,2, డి వచ్చేసి 9,4. So I am going to taking midpoint of AC. Here AC and BD are diagonals anamata. So midpoint of AC. So as usual m is to n is here 1:1. That's it. So x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, 7 plus 8 by 2, 3 plus 2 by 2. Am I right? So 15 by 2, 5 by 2. Okay, next midpoint of BD. So is equal to 6 plus 9 by 2, 1 plus 4 by 2. 6 plus 9 means 15 by 2, 5 by 2. 5 by 2. Okay, so 5 by 2. Hence midpoint of AC is equal to midpoint of BD. Midpoint of BD. So therefore the points A, B, comma C, B, comma sorry A1 కాదు
So A, B, C, D are vertices of Parallelogram. parallelogram. Are vertices of parallelogram. Spelling correct, na? Parallelogram. That's it. Yes, Okay. sir. Okay. So అలాగే example 17 తీసుకుంటే if the points A61, B82, C94 and D93 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P. As usual గా ఇక్కడ జస్ట్ ఊరికి బ్రీఫ్ గా ఒకసారి ఇంకా 2 నిమిషాలు ఉంది కాబట్టి బ్రీఫ్ గా డిస్కషన్ చేద్దాము. సో ఈ విధంగా ఇలా చేస్తే సో హియర్ A, B, C, D. So AC and BD are diagonals. So midpoint of AC is equal to midpoint of BD, right? If they are they are the vertices of parallelogram. So example 17 lo as usual example 17 lo A ఏమని ఇచ్చినాడన్న 61, 6,1, sir. B వచ్చేసి 8,2. 8,2. ఈ ఎగ్జాంపుల్ 17 వచ్చేసి 177 పేజీలో ఉంది, 177 పేజీలో ఉంది. తర్వాత సి వచ్చేసి 9,4, డి వచ్చేసి 9, P, 3. 9, Sir, P, 3, sir. yes, P, 3. So midpoint of, as usual గా midpoint of AC means 6 plus 9/2, 1 plus 4/2. Next midpoint of BD means 8 plus P/2, 2 plus 3/2. 6 plus 9 is 15/2. 1 plus 4 is 5/2. Is equal to 8 plus P/2, 5/2. So if ordinate is equal, then abscissia is also equal. So that's why 15 by abscissia means x coordinate. 15/2 is equal to 8 plus P/2. 2 get cancelled. 15 is equal to 8 plus P. Here I want P. 15 minus 8, that is equal to P is equal to 7. That's it. So this is the answer. Okay. So no. Okay. రాసుకున్నారు కదనా? రాసుకున్నారు. So I think you are all noted that. Yes, sir. Yes. Now share, stop share. I am going to stop the share. సార్ No. parallelogram diagonals ఈక్వల్ అయినా సార్ అయితే? Yes, equal. సరే నాన్న, అప్పుడు మనము తప్పుగా మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే. సో parallelogram diagonals are equal and bisect each other also. Bisect each other because opposite angles are also equal kada. Opposite angles are also equal. So tomorrow we are going to discuss exercise 7.2. Exercise 7.2. Please be ready for the next class. Okay. With this I am going to Sir, evening ఉండదా sir? Evening ఉండదు 100%. Okay, sir. Okay Nana. Thank you for సోషల్ all. చెప్తాను కదా సార్? Nana? సోషల్ చెప్తాను. ఈవినింగ్ 7th కి తీసుకుంటున్నాను. ఓకే. ఓకే సార్. 7th 8th అని అయిపోతాయి. ఇప్పుడు 7:15 కి 9 కి మళ్ళీ జాయిన్ కావాలి. ఓకే. So Okay, now bye, sir. thank you Nana. Thank you for all joining.